A very good morning to all of you and welcome to the session. The Hindu Editorial Analysis for Proficiency in English and also 7 English Enrichment Inputs. The focus is on 7 English Enrichment Inputs. Let us start the session with the headlines and the snippets. The first snippet, Army to commemorate 1962 Battle of Valong. Army to commemorate, there's one important word. Commemorate means to recall and respect someone. What does it mean? Recall and respect someone or something. Here's something. What is that? 1962 Battle of Valong. Good morning, Bhavani. Good morning, Naidu. Good morning, Hashmita. And the second snippet, Supreme Court wraps. There's one word here, wraps. Punjab, Haryana for inaction. Rap has many meanings. I am sure you all know rap music, which is very popular in the US. But here, rap means to accuse someone either because a person has committed crime or because of some other negative aspect. Accusing, giving a statement, accusing someone. Here, Supreme Court, you can take it this way accuses Punjab, Haryana for inaction. That's how you have to look at it. And coming to the next one, 25 killed in Israeli strikes in Lebanon. All words are simple, nothing to uh, learn. The battle cry for justice in the city of joy. Here we have an expression, city of joy. City of joy. Which one is that? Calcutta. Calcutta is known as, now they say Kolkata, city of joy. Battle cry means something very intense, serious. And what is it about? RG Kirk sets off. Set off means to start. Sets off what? A people's movement means initially doctors, now a lot of people also, they must have joined the protests. So, based on that people's movement, Australia has the edge against South Africa. Usually, I tell students if you read the newspaper, the Hindu, every day for 6 months, you will have the competitive edge. I use the expression competitive edge. What does it mean? Imagine in a competitive exam, do remember you don't have to be the best. You should be better than others. Always remember it is relative. You should be better than others. Coming to reading the Hindu paper for 6 months, what happens? You will have the competitive edge over the others. That's what it means. Here, Australia has the edge, means some advantage. That's how you have to look at it. Oh, I'm sorry, I have been using English. I'm really sorry about that. This is bilingual. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్నిప్పెట్ వెళ్దామండి. ముల్లా పెరియార్ తమిళనాడు ఇంజనీర్స్ వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ నెగటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఏంటంటే అది వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే నెగటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. అంటే వాళ్ళకి ఏదో నచ్చుండకపోవచ్చు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, దే వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇండియా పాక్ అవాయిడ్ బ్లేమింగ్ ఈచ్ అదర్ at blaming each other at SEO meet. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉంది, బ్లేమింగ్. అవాయిడ్ బ్లేమింగ్. బ్లేమింగ్ అనేది చాలా సింపుల్ వర్డ్, బట్ దాని తర్వాత మనకేముంది, ఇది ఈచ్ అదర్ అన్నది రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్. మనకి ఇంగ్లీష్లో రెండు రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఈచ్ అదర్, ఇంకొకటి వన్ అనదర్. చాలా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడగటం జరిగింది. మనం ఎప్పుడు ఈచ్ అదర్ యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ థింగ్స్. ఇక్కడ మనం రెండు కంట్రీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఒకటి ఇండియా, రెండోది పాకిస్తాన్. అప్పుడు మనం ఈచ్ అదర్ యూజ్ చేయాలి. ఎగ్జామ్లో మీ నాలెడ్జ్ ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్గ్యూడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అది రాంగ్. స్టూడెంట్స్ అంటే మోర్ దాన్ టూ. అప్పుడు ఏమనాలంటే ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్గ్యూడ్ విత్ వన్ అనదర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మీ న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ అవ్వచ్చు, స్నిప్పెట్స్ అవ్వచ్చు, ఎడిటోరియల్ అవ్వచ్చు, మీరు హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ తీసుకోవాలి. హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే ఒకటి రీడింగ్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి,
గ్రామర్ కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలి, వొకాబులరీ నేర్చుకోవాలి, ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ మాట. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ ట్రేడ్ గ్యాప్ ఈజెస్, మనకి ఈజెస్ అన్న వర్డ్ చాలా సార్లు వచ్చింది. ఈజ్ అంటే టు బికమ్ లెస్ ఇంటెన్స్ మాట. ఇప్పుడు వర్షం స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇనిషియల్గా హెవీ రెయిన్, కొంతసేపటి తర్వాత ఆ హెవీ రెయిన్ కాస్త లైట్ రెయిన్ కింద మారింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మనం ఎలా చెప్తామంటే ద రెయిన్ హ్యాస్ ఈజ్డ్ అంటాం. ద రెయిన్ హ్యాస్ ఈజ్డ్ ఆఫ్, అదొక మీనింగ్. ఇంకొక మీనింగ్, నేను ఒక స్పీచ్ ఇస్తున్నాను, చాలా కంఫర్టబుల్గా టెన్షన్ లేకుండా ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ స్పోక్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఈజ్ అంటారు మీరు. అంటే టెన్షన్ పడకుండా కంఫర్టబుల్గా. ఈజ్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే కంఫర్ట్ మాట. టువర్డ్స్ సేఫ్టీ, ఇది నేను అనుకోవడం చెన్నైలో తీసిన షాట్ అండి. అక్కడ హెవీ రెయిన్స్. కార్టూనిస్ట్ జైల్డ్ ఫర్ 23 years ఇన్ సౌదీ అరేబియా. అక్కడ లాస్ చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటాయి. స్ట్రింజెంట్ అన్నా, స్టర్న్ అన్నా, స్ట్రిక్ట్ అన్నా ఒకటే. డ్రెకోనియన్ లా అన్నా కూడా ఒకటే. 5 నేషన్స్ బ్యాక్ కెనడా ఇన్ రో విత్ ఇండియా. ఇక్కడ కొన్ని కంట్రీస్ కెనడాని బ్యాక్ చేస్తున్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటంటే కెనడాని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఆ 5 కంట్రీస్ మాట. వాటిని టుగెదర్ వి యూజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 5 నేషన్స్. బ్యాక్ అంటే సపోర్ట్ ఇక్కడ. కెనడా ఇన్ రో విత్ ఇండియా. ఇక్కడ రో అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అవ్వచ్చు, డిస్ప్యూట్ అవ్వచ్చు. మీకు తెలుసు నిన్న కూడా మనకి హెడ్లైన్స్లో కెనడా బ్లేమ్డ్ ఇండియా. నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, కెనడా బ్లేమ్డ్ ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్. రెండు వర్డ్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు మనకి. ఒకటి ఎక్స్టార్షన్, రెండోది వన్ మోర్ వర్డ్ వి గాట్. ఎక్స్టార్షన్ అన్నది అసలు డిప్లొమాట్స్ తోటి యూజ్ చెయ్యం మనం, చేయకూడదు కూడా. ఎందుకంటే ఎక్స్టార్షన్ అన్నది అండర్ వరల్డ్ గ్యాంగ్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాం. డాన్స్, అండర్ వరల్డ్ గ్యాంగ్స్, మాఫియా. ఎక్స్టార్షన్ అంటే ఏంటండి, ఒకరిని బెదిరించి భయపెట్టి డబ్బులు గుంజితే దాన్ని ఎక్స్టార్షన్ అంటాం. డిప్లొమాట్స్ ఎందుకు చేస్తారు అది? దే విల్ నాట్ డూ దట్. సో ఈ రో అన్నది ఇప్పుడు కెనడా, ఇండియా వాళ్ళ ఈ రెండు కంట్రీస్ మధ్య ప్రాబ్లం అన్నది, నిజర్ అని చెప్పి ఒక ఖలిస్తానీ లీడర్ని హత్య చేయబడ్డాడు. ఆయన హత్య తర్వాత ఇదంతా స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. సెంటర్ రైజెస్, మీకు చాలాసార్లు నేను చెప్పడం జరిగింది. రైజ్, రైజ్ ఈ పాటికి మీకు ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి. రైజ్, రోజ్, రిజన్, intransitive verb, irregular verb. Raise, raised, raised, transitive verb అండ్ రెగ్యులర్ verb. అది ఇమీడియట్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వటం జరిగింది. Omar takes oath as new Jammu and Kashmir Chief Minister. Omar Abdullah. ఈజీ ఓన్లీ ఓత్ అంటే ఏంటంటే ప్లెడ్జ్ అనొచ్చు, ప్రామిస్ అనొచ్చు. స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ టైంలో వాళ్ళు ఓత్ తీసుకుంటారు. నేను కాన్స్టిట్యూషన్ కట్టుబడి ఉంటాను, ఐ విల్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఐ విల్ వర్క్ టువర్డ్స్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓత్ మాట. రోమా రే 95, niece of Netaji Subhash Chandra Bose dies. నీస్, నెఫ్యూ రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి. నీస్ అంటే డాటర్ ఆఫ్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్. నాకు ఒక బ్రదర్ ఉండి, నాకు ఒక సిస్టర్ ఉండి, వాళ్ళకి ఒక ఆడపిల్ల ఉంటే ఆ ఆడపిల్లని నీస్ అని రిఫర్ చేస్తాను. అదే అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి, బ్రదర్స్ సన్ ఆర్ సిస్టర్స్ సన్, నెఫ్యూ అంటాం. బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అయితే నెఫ్యూ, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అయితే నెవ్యూ. అది రాంగ్ అనుకోవద్దు. అమెరికన్స్ డోంట్ సే నెఫ్యూ. బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో మనం పిహెచ్ని ఎఫ్ కింద ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, బట్ అమెరికన్స్ సే నెవ్యూ. మనం ఏమంటాం? వి ఫాలో బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్, నెఫ్యూ అంటే అబ్బాయి మాట. అమ్మాయి అయితే నీస్, అబ్బాయి అయితే నెఫ్యూ. ఫైల్ అఫిడవిట్ అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ట్రీ ఫెల్లింగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి, మనకి ఎస్బీఐలో ఇవ్వటం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు ఫాల్, ఫెల్, ఫాలెన్ ఆ వర్బ్ కింద పడిపోవటం. కానీ ఇక్కడ ఈ వర్బ్ వేరు. ఫెల్, ఫెల్డ్, ఫెల్డ్. ఫాల్, ఫెల్, ఫాలెన్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్. ఫెల్, ఫెల్డ్, ఫెల్డ్ రెగ్యులర్ వర్బ్. ఎస్బీఐలో ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దే ఫెల్ మెనీ ట్రీస్ ఇన్ మై కాలనీ లాస్ట్ వీక్. కానీ అది రాంగ్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫామ్ ఏంటంటే దే ఫెల్డ్, ఎఫ్ఈఎల్ఎల్ఈడి. దే ఫెల్డ్ మెనీ ట్రీస్ ఇన్ మై కాలనీ లాస్ట్ వీక్. ఫెల్డ్, ఫెల్డ్ అంటే టు కట్ వాట్ ట్రీస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫైల్ అఫిడవిట్ ఆన్ ట్రీ ఫెల్లింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ రిడ్జ్ ఏరియా.
ఢిల్లీలో మనకి ఎస్పెషల్లీ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ అది ఫారెస్ట్‌లో ఉందిమాట. రిడ్జ్ ఏరియా అంటాం దాన్ని. అది ఫారెస్ట్. ఢిల్లీ లో హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ యూ కెన్ సే. రిడ్జ్ ఫారెస్ట్ అంటారు దాన్ని. అక్కడ ట్రీస్ కొట్టేసినట్టున్నారు. దానికి సంబంధించి అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయమని చెప్పి కోర్ట్ చెప్తోంది. హిల్ ఏరియాస్ కమిటీ ఆస్క్స్ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ టు హోల్డ్ ఏడీసీ పోల్స్ సూన్. మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉంది. ఏంటంటే అది కమిటీ. ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. కమిటీ అన్నది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్? నౌన్. ఏ టైప్ ఆఫ్ నౌన్? కలెక్టివ్ నౌన్. కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని? యూజువల్గా కలెక్టివ్ నౌన్స్ కమిటీ, జ్యూరీ, టీమ్, ఫ్యామిలీ, గ్రూప్, స్టాఫ్ ఇవన్నీ కూడా సింగులర్ వర్బ్ తీసుకుంటాయి. కాకపోతే సెంటెన్స్ కనుక డివిజన్ ఇండికేట్ చేస్తే అప్పుడు అదే కలెక్టివ్ నౌన్ ప్లూరల్ వర్బ్, ప్లూరల్ ప్రొనౌన్ తీసుకుంటాయి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. 5 workers die while cleaning tank in Gujarat's Kutch district. Simple words అండి. Nothing much to learn. Chennai surrounding areas get respite. Respite అంటే బ్రేక్ మాట. అంటే వర్షాలు వరుసగా పడుతున్నాయి అనుకోండి. సడన్ గా వర్షాలు ఆగితే ఇట్స్ లైక్ ఎ రెస్పైట్ అంటాం. షవర్స్ కంటిన్యూ ఫోర్కాస్ట్ మెట్ ఎమిటీ ఆఫీస్. ఫోర్కాస్ట్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఎందుకని? ఇక్కడ షవర్స్ అంటే తుంపర్ అన్నమాట. షవర్, డ్రిజిల్, రెయిన్, హెవీ రెయిన్, రెయిన్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్, రెయిన్ ఇన్ టొరెంట్స్ ఇవన్నీ తెలియాలి మీకు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఫోర్కాస్ట్ అన్నది మనకి చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని వర్బ్స్ లైక్ కట్ 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 అది చాలా ఈజీ, ఎగ్జామ్లో అడగరు. కానీ కొన్ని వర్బ్స్ వాటికి ఫార్మ్స్ సేమ్ మాట. ఆ ఇంపార్టెంట్ వర్బ్స్ ఏంటంటే కాస్ట్, ఫోర్కాస్ట్, టెలికాస్ట్, బ్రాడ్కాస్ట్, కాస్ట్, హర్ట్. అవన్నీ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అంతే అండి. ఈరోజు మన హెడ్లైన్స్ నుంచి, స్నిప్పెట్స్ నుంచి నేర్చుకునేది ఏంటంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండ్ గ్రామర్ కన్సాలిడేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ఎడిటోరియల్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎడిటోరియల్ 7 ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్పుట్స్ అవేంటో చూద్దాం. English enrichment inputs మాట. Let us go there. This is the main thing. ఈ headlines అన్నది వార్మప్ యాక్టివిటీ మాట. బట్ there is so much to learn from headlines also. Do remember. ఇప్పుడు 7 ఇంగ్లీష్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది మనకి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్, స్లీప్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ నేను క్రియేట్ చేశాను, మీ అందరికీ తెలుసు. అందులో లాస్ట్ది ఏంటంటే SLEEPS, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, లీగల్, ఎడ్యుకేషన్, ఎకానమీ, పాలిటీ, సోషియో కల్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది సోషియో కల్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించిన ఎడిటోరియల్. మన సోర్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇది దేని గురించి అంటే ఇన్పుట్ 1 గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్, ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి దానికి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఎక్కువ వర్డ్స్ లేవు. ఇలాంటి ఎడిటోరియల్స్ ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ డేటా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ నేర్చుకోవడానికి పెద్ద ఉండదు. క్వశ్చన్స్ కూడా డేటా బేస్ చేసుకుని అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. స్టాక్ మనకు వచ్చింది. పర్టినెంట్ నేను రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తుంటాను. టౌట్ వచ్చింది. స్టంటెడ్ కూడా వచ్చింది. అండ్ గ్రామర్ ఇన్పుట్ 3 ఏంటంటే గ్రామర్, సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ మాట. ఇవి కూడా పెద్ద లేవు, ఎందుకంటే డేటా సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ కాబట్టి. ఇన్పుట్ 4 ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. ఈరోజు ఏంటంటే ఫారిన్ వర్డ్స్, ఒకసారి ఫారిన్ వర్డ్స్ కూడా 5 ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది, ఇచ్చారు కూడా. ఆల్మా మ్యాటర్, ఎక్స్టెంపోరీ, లింగ్వా ఫ్రాంకా, మ్యాగ్నమ్ ఓపస్, మోడస్ ఆపరాండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. అండ్ ఇన్పుట్ 5 ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ రూల్స్. ఈరోజు కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్ తేవటం జరిగింది. ఇన్పుట్ 6 రైటింగ్ స్కిల్. ఇది మనం కొత్తగా ఐ స్టార్టెడ్ షోయింగ్, ఇవాళ కూడా మీకు చూపిస్తాను. నిన్న ఎడిటోరియల్ బేస్ చేసుకుని ఐ గేవ్ అన్ అసైన్మెంట్. అది ఎలా రాయాలి సింపుల్గా, పాయింట్స్ ఏంటి అన్నది ఒక ఐడియా వస్తుందన్నమాట. ఇన్పుట్ 7 ఏంటంటే ఎగ్జామ్ టాపిక్స్, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఫారిన్ వర్డ్స్, రైటింగ్ స్కిల్, కన్సాలిడేషన్. ఇప్పుడు లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ఇన్పుట్ 1. ఇన్పుట్ 1 ఏంటండి? ఎఫెక్టివ్ వొకాబులరీ. మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? ఎన్నో ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ వొకాబ్ బేస్డ్ టాపిక్స్ మాట. ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్. ఇవి హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ బి గుడ్ ఎట్ వొకాబులరీ. అందులో ఇంకా చాయిస్ లేదన్నమాట.
ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆప్షన్స్ చాయిస్. కాకపోతే ఈరోజు మనకి ఎక్కువ వర్డ్స్ లేవు, ఓన్లీ 5 or 6 వర్డ్స్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే అబ్జెక్ట్. యూజువల్గా అబ్జెక్ట్ అన్నది పవర్టీ తోటి యూజ్ చేస్తాం, ఇది ఒక కాంబినేషన్ అన్నమాట. లేదంటే అబ్జెక్ట్ పెన్యూరీ, ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటంటే అడ్జెక్టివ్. పవర్టీ నౌన్, పెన్యూరీ నౌన్, అబ్జెక్ట్ అనేది అడ్జెక్టివ్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్, డిగ్రేడింగ్ ఆర్ సివియర్, షోయింగ్ హ్యూమిలియేషన్ ఆర్ సబ్మిషన్. జనరల్గా అబ్జెక్ట్ అంటే సివియర్ అన్న వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అబ్జెక్ట్ పవర్టీ అన్నప్పుడు సివియర్ పవర్టీ అన్నమాట, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే షోయింగ్ హ్యూమిలియేషన్ ఆర్ సబ్మిషన్, అంటే డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండటం అవ్వచ్చు, పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగటివ్ అవ్వచ్చు. హ్యూమిలిటీ అన్నది పాజిటివ్ వర్డ్, హ్యూమిలియేషన్ అన్నది నెగటివ్, అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ హ్యూమిలియేటెడ్ అంటే ఇన్సల్ట్ అన్నమాట. ద రెఫ్యూజీస్ లివ్డ్ ఇన్ అబ్జెక్ట్ పవర్టీ, చూడండి ఇక్కడ కాంబినేషన్ నేను రాసింది ఇక్కడ ఉంది. వితౌట్ యాక్సెస్ టు బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఆర్ బేసిక్ నెసెసిటీస్. మిజరబుల్, రెచ్డ్ లైఫ్ అంటాం, ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే నాట్ హ్యాపీ మాట, డబ్బులు లేకుండా పేదరికంలో ఉంటే రెచ్డ్ లైఫ్. డిజెక్టెడ్ అంటే సాడ్, డిప్రెస్డ్, ఆ మీనింగ్ వేరు మళ్ళీ. హోప్లెస్, డిగ్రేడెడ్ అంటే నాట్ అప్ టు ద మార్క్ మాట. నోబుల్, ఎగ్జాల్టెడ్, డిగ్నిఫైడ్, ప్రాస్పరస్. ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్ వర్డ్ ఏంటంటే స్టార్క్. ఇది జనరల్గా మనం కాంట్రాస్ట్ తోటి యూజ్ చేస్తాం. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అడ్జెక్టివ్. హార్ష్, సివియర్, కంప్లీట్లీ క్లియర్ ఇన్ అపియరెన్స్ ఆర్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడే మీరు డిస్టింక్ట్ అని చెప్పి గుర్తెచ్చుకోవచ్చు. సంథింగ్ దట్ ఈస్ క్లియర్ మాట, స్టార్క్ కాంట్రాస్ట్. ద స్టార్క్, చూడండి కాంబినేషన్ కూడా అదే యూజ్ చేయటం జరిగింది. ద స్టార్క్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ద రిచ్ అండ్ ద పూర్ వాజ్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ద సిటీ. అంటే రిచ్కి పోర్కి మధ్యలో ఆ గ్యాప్ అన్నది, ఆ కాంట్రాస్ట్ అన్నది క్లియర్గా కనిపిస్తుందని చెప్పటం. బ్లంట్, సివియర్, బేర్, హార్ష్, క్లియర్, డెసొలేట్. ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్, స్టార్క్ డిఫరెన్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, నాయుడు. ఎస్. సటిల్, నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాను. బీ సైలెంట్. మైల్డ్, ఆర్నేట్. ఆర్నేట్ అన్నది ఎక్కువ డెకరేషన్ తోటి వెళ్తుందండి. కంఫర్టింగ్, ఎంబెలిష్డ్, అది కూడా డెకరేషన్ తోటే వెళ్తుంది. టౌట్. టౌట్ అనేది మనకి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వర్బ్. టు ప్రమోట్ ఆర్ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ ఇన్ అన్ అటెంప్ట్ టు సెల్ ఇట్ ఆర్ గెయిన్ అటెన్షన్. మనం దేని గురించి అయినా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, అంటే అది అమ్మటానికి కానీ దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి కానీ, అప్పుడు టౌట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ద కంపెనీ ఈస్ టౌటింగ్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఇట్స్ లేటెస్ట్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ అ రెవల్యూషనరీ ఇన్నోవేషన్. ఒక కంపెనీ ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మార్కెట్లోకి హైలైట్ చేయాలి, హైప్ క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని టౌటింగ్. ఆ టైంలో వాళ్ళు టౌట్ చేస్తారన్నమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తోంది, ఈ ప్రోడక్ట్ని ఎలా వాళ్ళు టౌట్ చేస్తున్నారు, రెవల్యూషనరీ ఇన్నోవేషన్ అని చెప్పి. సినోనిమ్స్ ఏంటంటే ప్రమోట్, అడ్వర్టైజ్, పబ్లిసైజ్. ఫ్రాంట్ అన్న వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఎండోర్స్. ఎండోర్స్ అనేది ఎక్కువ వి యూజ్ విత్ సెలబ్రిటీస్. ఈ సెలబ్రిటీస్ ఎండోర్స్ చేస్తారు ప్రోడక్ట్స్ని, సర్వీసెస్ని. కండెమ్, క్రిటిసైజ్, అండర్స్టేట్, కన్సీల్, హైడ్. ఇక్కడ మనం బిల్ బోర్డ్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయలేమండి, బట్ రెలవెంట్ ఒక విధంగా. బిల్ బోర్డ్ అనేది అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెషన్. బ్రిటిషర్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారు, హోర్డింగ్ అంటారు. అవేంటంటే మీరు ఒక సిటీలో మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద పెద్ద బోర్డులు ఉంటాయి, వాటి మీద యాడ్స్ ఉంటాయి. ఈ బోర్డుల్ని మనం అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అయితే బిల్ బోర్డ్, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అయితే హోర్డింగ్. ఒక విధంగా రిలేటెడ్ టు దిస్ కాంటెక్స్ట్ బట్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు దిస్ కాంటెక్స్ట్. స్టిల్ ఐ అప్రిషియేట్. పర్టినెంట్ నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాను. నేను యూజ్ చేసే కాంబినేషన్ ఏంటంటే పర్టినెంట్ క్వశ్చన్, అంటే రెలవెంట్ అని చెప్పి. యాడ్జెక్టివ్, రెలవెంట్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు అ పర్టికులర్ మ్యాటర్. ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు రావటం జరిగింది. ద లాయర్ రేజ్డ్ సెవరల్ పర్టినెంట్ పాయింట్స్ డ్యూరింగ్ ద క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే లాయరు రెలవెంట్ పాయింట్స్ని రేజ్ చేయడం జరిగింది క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో. రెలవెంట్, అప్రోప్రియేట్, సూటబుల్, అప్లికబుల్, రిలేటెడ్,
యాప్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇర్రెలవెంట్, ఇన్అప్రోప్రియేట్, అన్రిలేటెడ్, ఇన్అప్లికబుల్. స్టంటెడ్ అనే వర్డ్ మనకి గ్రోత్ తోటి యూజ్ చేస్తాం. స్టంటెడ్ గ్రోత్, ఇక్కడ స్టంటెడ్ అంటే ఏంటంటే తక్కువగా పెరగటం అన్నమాట. కొన్ని కొంతమంది జనరల్‌గా యావరేజ్ హైట్ 5'4" అనుకోండి. కొంతమంది 2 ఫీటే ఉన్నారనుకుందాం. వాళ్ళకి అప్పుడేమంటాం మనం స్టంటెడ్ గ్రోత్ అంటాం. వాళ్ళని మనం కామన్ వర్డ్ మీలో చాలా మందికి తెలిసుండొచ్చు. డ్వార్ఫ్ అంటాం. అదే ఇంకొక వర్డ్ మీలో చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. మిడ్జెట్ అంటాం. డ్వార్ఫ్, మిడ్జెట్. అదే కనుక చెట్లు యూజువల్‌గా 10 అడుగులు, 15 అడుగులు పెరుగుతాయి. మనం ప్రూనింగ్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా ఇంత హైటే ఉంచితే దాని వయసు పెరుగుతుంది. హైట్ పెరగదు. ప్రూనింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా. అప్పుడు మనం అక్కడ కూడా స్టంటెడ్ గ్రోత్. ఆ చెట్లుని ఏమంటాం మనం? బాన్సాయ్ అంటాం. బాన్సాయ్ అంటే డ్వార్ఫ్ ట్రీస్. స్టంటెడ్ గ్రోత్ మాట. ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ ఆర్ డెవలపింగ్ ప్రాపర్‌లీ. ఇప్పుడు సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకోలేదనుకోండి, మాల్ నరిష్మెంట్ ఉంటే అప్పుడు స్టంటెడ్ గ్రోత్ రిజల్ట్ అవుతుందన్నమాట. ద చైల్డ్స్ గ్రోత్ వాస్ స్టంటెడ్ డ్యూ టు మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్‌లో సరైన ఫుడ్ తీసుకోకపోతే, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకోకపోతే గ్రోత్ అనేది స్టంటెడ్ అయిపోతుంది. హిండర్డ్, డ్వార్ఫ్డ్, అండర్ డెవలప్డ్, రెస్ట్రిక్టెడ్. థ్రైవింగ్, ఫ్లరిషింగ్, ఇవి యూజువల్‌గా నేను చెప్తాను స్టూడెంట్స్‌కి, దే గో విత్ బిజినెస్. ఒకళ్ళు బిజినెస్ బాగా చేస్తున్నారనుకోండి, థ్రైవింగ్ బిజినెస్, ఫ్లరిషింగ్ బిజినెస్ అంటాం. ఈ కాంబినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతే అండి. 5 వర్డ్స్ ఐ థింక్, నాట్ టూ మెనీ వర్డ్స్. ఈరోజు ప్యాసేజ్ కూడా, ఎడిటోరియల్ కూడా కాంప్రిహెన్షన్ డేటా బేస్డ్ మాట. ఈజీ టు కాంప్రిహెండ్. ఇన్పుట్ 2 ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇన్పుట్స్. ఇది కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. కాంటెక్చువల్ అవేర్‌నెస్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇవి 2 మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి? ప్యాసేజ్, క్లోజ్ టెస్ట్, పారా జంబుల్, స్క్రాంబుల్ సెంటెన్సెస్, మెయిన్స్‌లో అయితే పారాగ్రాఫ్ రిలేటెడ్ క్వెషన్స్. ఈ అన్ని ఎగ్జామ్ టాపిక్స్‌కి మనకు కావాల్సింది కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ అండ్ కాంటెక్చువల్ అవేర్‌నెస్. అవి లేకపోతే చాలా క్వెషన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు. లెట్ us స్టార్ట్. ఈ ఇన్పుట్ 2 అన్నది మనం ఈ క్వెషన్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటోరియల్ అబౌట్? ఈ ఎడిటోరియల్ దేని గురించి? This editorial addresses or is about India's poor ranking in the 2024 Global Hunger Index (GHI), where the country stands at 105 out of 127 nations. మన ర్యాంక్ ఎంతంటే 105 అవుట్ ఆఫ్ 127 నేషన్స్. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. దీన్ని బట్టి టోన్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్ ఏంటంటే, ద టోన్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్ ఈజ్ అ క్రిటికల్ అండ్ కన్సర్న్. ఇప్పుడు అది మంచి ర్యాంక్ కాదు అది. వెనకాల ఉంటే మంచి ర్యాంక్ కాదు. ఎందుకంటే అది గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ సంబంధించి. దాని మూలంగా క్రిటికల్. ఎందుకని? ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ జరిగింది? గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది? క్రిటికల్ మాట. క్రిటికల్ అనాలిసిస్. కన్సర్న్డ్, ఎందుకంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లమ్. అప్పుడు కన్సర్న్ అనేది డెఫినెట్‌గా చూపించాలి. నౌ లెట్ us గో టు స్టిమ్యులస్ ఏంటంటే అబ్జెక్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే సివియర్ ఫెయిల్యూర్. ఎవరు ఫెయిల్ అయినట్టు ఇక్కడ? గవర్నమెంట్. ఎవరు ఫెయిల్యూర్? గవర్నమెంట్స్ ఫెయిల్యూర్ మాట. ఆన్ ఇండియాస్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్. మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే ఇండియా ర్యాంక్స్ 105 అవుట్ ఆఫ్ 127 కంట్రీస్ ఇన్ ద గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ 2024. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎడిటోరియల్ మీరు స్టార్టింగ్‌లోనే చూసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ద బ్రాడ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్. ఎలా ఉండొచ్చు? అసలు ఈ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు? ఇది ఎప్పటి పబ్లికేషన్? ఏ ఇయర్ పబ్లికేషన్? ఆ పబ్లికేషన్‌కి సంబంధించి ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి? అసలు ఈ పొజిషన్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? క్రైటీరియా ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా టచ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ స్టాటిస్టికల్ డేటా. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలాగా ఎడిటోరియల్ వెళ్తుందన్నది. The 2024 Global Hunger Index (GHI) suggests that India's undernourished population this year would effectively rank as the seventh most populous country in the world, with roughly the population of Brazil, a staggering 200 million people. ఇక్కడ ఇండెక్స్ మనకి ఫస్ట్ ఇండియాని ఎలా చూపిస్తుందంటే, సజెస్ట్ దట్
India's undernourished population this year would effectively rank as the seventh most populous country in the world. Undernourished population matter. Very unfortunate, Adikuda. With roughly the population of Brazil, staggering ante surprising, astonishing because of the size, enormous size. అప్పుడు మనం staggering యూజ్ చేస్తాం. A staggering 200 million people undernourished matter. In stark terms, under clear terms లో చెప్పాలంటే, this is about 14% of India's existing population. India's existing population of 14% undernourished population. క్లియర్గా చెప్పాలంటే. The 2024 GHI, which is the report's 19th edition, ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఎడిషన్ ఏంటి, ఇయర్ ఏంటి, ఇవన్నీ టచ్ చేయడం జరుగుతుంది. 19th edition considers comprehensive sets of data in its findings. ఇది పబ్లికేషన్లో కొన్ని డైమెన్షన్స్ టచ్ చేయాలి, కన్సిడర్ చేయాలి. కన్సిడర్స్ కాంప్రిహెన్సివ్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా. కాంప్రిహెన్సివ్ మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది. మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన వర్డ్స్ ఏంటంటే హోలిస్టిక్, exhaustive, comprehensive, sets of data in its findings. మనం గ్రామర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ డేటా గురించి చెప్తానండి, ఇక్కడ కాదు. In India's case, it considers the sample registration system statistical reports. ఇది కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. That the Ministry of Statistics and Program Implementation publishes annually. ఈ పబ్లికేషన్ కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళు కంక్లూషన్ రావటం జరిగింది, ఇన్ఫరెన్స్ కానీ, which provide data such as on births, deaths, all inclusive also you can say, Lakshman, very good. Births, deaths, infant and maternal mortality. Mortality అంటే ఏంటండి, డెత్ మాట. Based on reports by the Ministry of Women and Child Development and Niti Ayog. వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ బట్టి, వాళ్ళ పబ్లికేషన్ బట్టి ఇన్ఫరెన్స్ డ్రా చేసి వీళ్ళు ఒక కన్క్లూజన్ రావటం జరిగింది. In 2024, the scorecard for the 127 nations analyzed ranges from low to extremely alarming. అంటే ఈ రేంజ్ ఎలా ఉందంటే లో నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్లీ అలార్మింగ్, ర్యాంక్ పెరిగే కొలది అలార్మింగ్ మాట. While India is ranked serious, rank ఎంత 105 and score 27.3, it might as well be considered extremely alarming. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ర్యాంక్ పెరిగే కొలది డేంజర్ బెల్స్ మోగుతున్నట్టు మాట, ఎక్స్ట్రీమ్లీ అలార్మింగ్. ఇఫ్ వన్ కన్సిడర్స్ వేరియస్ అదర్ రెలవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. మామూలుగా అయితే సీరియస్ ఈ ర్యాంక్ బట్టి, బట్ మనం దీన్ని ఇట్ మైట్ యాజ్ వెల్ బీ అంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ అలార్మింగ్ వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేస్తే. It also establishes the abject, severe and systemic failure by the Indian state. ఇక్కడ ఇండియన్ స్టేట్ అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మాట, టు అడ్రస్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నీడ్స్. ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది గవర్నమెంట్? అడ్రస్సింగ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నీడ్స్. అడ్రస్ అంటే డీలింగ్ విత్, టాకిల్. మోస్ట్ బేసిక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నీడ్స్ ఏంటండి? హిందీలో అంటారు రోటీ, కపడా ఆర్ మకాన్, మూడు. ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటి? రోటీ అంటే ఫుడ్ మాట. ఫుడ్ లేకపోతే మనిషి బతకలేడు. అది బేసిక్ నీడ్, హ్యూమన్ నీడ్ ఆఫ్ adequate ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ దట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టు రీప్ ద బెనిఫిట్స్. ఇక్కడ ఫుడ్ అన్నది సింపుల్ ఫుడ్ కాదు, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి, తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పి సెంటెన్స్ మనకి చెప్తోంది. టు రీప్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద మచ్ టౌటెడ్ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్. ఇది చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. యూజువల్గా ఒక కంట్రీ తీసుకుంటే మనం యంగ్స్టర్స్ ఉంటారు, కిడ్స్ ఉంటారు, మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉంటారు, ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఒక కంట్రీలో పర్సంటేజ్ వైజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారనుకోండి, అది కంట్రీకి బెనిఫిట్. ఎందుకంటే యంగ్స్టర్స్ దే కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎట్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్, దే కెన్ గో విత్ దే ఆర్ టెక్ savvy, they can keep up with the latest development, keep themselves abreast of the latest developments, and contribute చేయగలుగుతారు అన్నమాట బాగా ఇంకో హయ్యర్ లెవెల్లో. ఆ అడ్వాంటేజ్ మనం డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ అంటాం. ఇండియాకి అది ఉంది, కానీ దానికి డ్రాబ్యాక్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి ఆ రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్స్ లేవు. దాని మీద కూడా ఎడిటోరియల్స్ నేను చేయడం జరిగింది. ఆఫ్ ద మచ్ టౌటెడ్ అంటే ఏంటి? మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం మనకి డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెంట్ ఉంది అని చెప్పి. ఏంటది? మనకి ఇండియాలో ఇప్పుడు బోల్డ్ మంది యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు.
అది మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. ఇండియా వాజ్ ద వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ. ఇక్కడ సడన్ గా ఎకానమీ గురించి ఒక 2 సెంటెన్సెస్ మాట. ఇండియా వాజ్ ద వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ at 6.8% in financial year 24, with an estimated GDP of almost 4 trillion, ranking fifth globally. జీడిపి తీసుకుంటే మన ర్యాంక్ ఎంతండి? ఫిఫ్త్ గ్లోబల్లీ. అండ్ 6.8% ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 24. ఇది సంథింగ్ పాజిటివ్. కానీ ఇమీడియట్గా నెగటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అందుకని కాంట్రాస్టింగ్ వర్డ్ హవెవర్ ఇట్స్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. జీడిపి వేరు, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వేరు. Its per capita income of dollars 2,485 in financial year 24 was less than a fourth of the global average. Global average anta 13,920 US dollars, but manadanta 2,485 ante one fourth less than a fourth of the global average. Danikante less మాట. ఇది negative in financial year 2022, indicating that ఇది ఏంటి ఇండికేట్ చేస్తుందండి? ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రిచ్ అండ్ ద పువర్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నమాట. ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇండికేటింగ్ ద వైడ్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ దట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ వాస్ట్లీ వేరీడ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్. ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక పక్క ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఇంకో పక్క ఎక్స్ట్రీమ్లీ పువర్ పీపుల్ ఉన్నారు. ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ చాలా ఎక్కువ అన్నమాట. ఒక పక్క జీడిపి చూస్తే పాజిటివ్, అండ్ ర్యాంకింగ్ చూస్తే ఫిఫ్త్ గ్లోబల్లీ, దట్ ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్. కానీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూస్తే గ్లోబల్ యావరేజ్ కంటే 1/4, అందులో 1/4 ఉంది మాట. దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిస్టర్బింగ్. దిస్ ఈజ్ పర్టినెంట్, అంటే రెలవెంట్ మాట. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది? దిస్ ఈజ్ పర్టినెంట్ యాజ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మోర్ దాన్ డబుల్డ్ between financial year 2022 and financial year 24. ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగితే బయింగ్ క్యాపబిలిటీ తగ్గిపోతుంది, ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫ్రమ్ 3.8% టు 7.5%, ఎఫెక్టింగ్ ద పువర్. రిచ్ మ్యాన్కి ఏ ప్రాబ్లం లేదు, పెరిగినా తగ్గినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ అంటే హూ ఇస్ దిస్ భవానీ? గుడ్ క్వశ్చన్. మనకి డిస్పోజబుల్ అంటే టు డిస్పోజ్ ఆఫ్. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. ఇక్కడ డబుల్ ఎఫ్ కాదండి, సింగిల్ ఎఫ్. డిస్పోజ్ ఆఫ్ అంటే మనకు ఒకటి యూజ్ చేసి పారేయటం అన్నమాట, అది ఒక మీనింగ్. గెట్ రిడ్ ఆఫ్. కానీ ఇక్కడ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ ఏంటంటే, అంటే అర్థం ఏంటంటే, మీ శాలరీ 50,000 అనుకోండి, మీ బేసిక్ నీడ్స్కి మీరు 30,000 స్పెండ్ చేయాలి. అంటే 20,000 మీ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అన్నమాట, అంటే ఎక్స్ట్రా ఉండటం. డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటే మీ బేసిక్ నీడ్స్ మీట్ అయిన తర్వాత మీకు ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీ శాలరీని, మీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ని డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఆ 20,000 మీరు ఏం చేస్తారు? లగ్జరీస్ మీద స్పెండ్ చేస్తారు, లేదా సేవింగ్స్ మీద స్పెండ్ చేస్తారు. అదే కొంతమందికి ఏంటి, దే హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ టు సర్వైవ్. బేసిక్గా సర్వైవల్ కావాల్సింది 10,000 అనుకుందాం. మన కంట్రీలో ఆ 10,000 రాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉండుంటారు. దట్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మాట. ఇప్పుడు ఐటీ సెక్టర్ తీసుకుంటే చాలా మంది ఐటీ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి దే హ్యావ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్, అంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ అన్నమాట. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ భవానీ. ఈవెన్ యాజ్ ద ఎకనామిక్ సర్వే ఫర్ 23-24 బ్లేమ్స్ దిస్ ఆన్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్. ఈ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు జరిగింది అంటే, ఒక సర్వే ప్రకారం ఆ సర్వే దేని బ్లేమ్ చేస్తుంది? ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్, లో రిజర్వాయర్ లెవెల్స్ అండ్ డ్యామేజ్డ్ క్రాప్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఫార్మ్ అవుట్పుట్. ఈ క్రాప్స్, ఫార్మ్ అవుట్పుట్ తగ్గినమాట. ఎందుకని? 3 ఫ్యాక్టర్స్ మూలంగా. మై ప్లెజర్. వెదర్ ఈవెంట్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్ ఒకటి, లో రిజర్వాయర్ లెవెల్స్ ఒకటి, డ్యామేజ్డ్ క్రాప్స్ ఒకటి. దాని మూలంగా ఏమైంది? ఫార్మ్ అవుట్పుట్ తగ్గింది. అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి. ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇట్ సెట్స్ ఇన్. అప్పుడు పోర్ పీపుల్కి కొనటం కష్టం అవుతుంది. India recorded one of its highest levels of food production, 332 million tons in 23-24. ఇది మళ్ళీ పాజిటివ్ సైడ్ వచ్చింది. This was largely due to bumper crops in rice and wheat, though pulses and vegetables were affected by extreme weather events. ఇక్కడ కూడా మనకు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి.
Rice, wheat, positive side, pulses and vegetables, negative side. But these numbers, when read with India's infant mortality, ఈ నెంబర్స్ కనుక మీరు ఇండియాస్ ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీని కన్సిడర్ చేస్తూ చూస్తే 26 per thousand live births in 2022, while the global average was 28, and child stunting and wasting rates of 35.5% and 18.7% respectively are revealing. రివీలింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పోజింగ్ అని చెప్పి అంటే మనం ఇన్ఫర్ చేయొచ్చు ఈ డేటా బట్టి ఏం జరుగుతుందని చెప్పి 26 per thousand infant mortality, live births in 2022, global average ఎంతండి 28, and child stunting and wasting rates 35.5, ఇక్కడ 18.7. They point to a failure of India's healthcare and safety net systems. మళ్ళీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ గురించి చెప్పడం జరుగుతోంది. They point to a failure of India's healthcare and safety net systems and the denial to address. Deny అంటే two meanings అండి. ఒకటి to refuse, ఇంకోటి to say no. Denial to address what is apparent. Apparent అంటే మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది obvious. క్లియర్గా కనిపించేదాన్ని apparent, obvious అంటాం. Namely, climate change that has already begun to cast a long shadow on India's food security. ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది కూడా ఈ క్రాప్స్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అన్నమాట. దాని మూలంగా లాంగ్ షాడో, కాస్ట్ లాంగ్ షాడో, కాస్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను స్టార్టింగ్లో హెడ్లైన్స్ అప్పుడు సేమ్ ఫామ్ కాస్ట్ కాస్ట్ కాస్ట్, ఫోర్కాస్ట్, టెలికాస్ట్, బ్రాడ్కాస్ట్ 4 ఒక షార్ట్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మిగిలిన 2 ఏంటంటే కాస్ట్, హర్ట్. ఆ లాంగ్ షాడో అంటే గ్లూమీ మాట, అంటే ఫ్యూచర్ పాజిటివ్గా లేదని చెప్పటం. దేనికి సంబంధించి? ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సంబంధించి. Now let us go to, you have listened to me, you have seen the text. Answer these questions based on your comprehension skill and listening skill, both. What is India's rank in the 2024 Global Hunger Index GHI? Easy to answer, and 105 is the answer. According to the 2024 GHI, what percentage of India's population is undernourished? ఎంతమంది అండి? 14% undernourished. Yes. What does the editorial suggest about India's GDP in financial year 24? Was less than 2 trillion, ranked fifth globally at almost 4 trillion. This is also clearly mentioned in the passage. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మాట. ఇవి ఆన్సర్ చేయాలంటే మీరు ఈ జీడిపి ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 24 ప్యాసేజ్లో ఎక్కడుంది చూసి ఆన్సర్ అక్కడే ఉంటుందన్నమాట. ఈజీ నావిగేట్ చేయాలంతే. వాట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ప్రైమర్లీ బ్లేమ్డ్ ఫర్ ద డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బిట్వీన్ 22 and 24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్? పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ కాదండి, ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్ అండ్ డ్యామేజ్డ్ క్రాప్స్. ఈ 2 మేజర్. ఆ సర్వే బ్లేమ్ చేసింది మూడిట్లని, అందులో ఈ 2 ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్, రెండోది క్రాప్స్ గాట్ డ్యామేజ్డ్ క్రాప్స్. వాట్ వాజ్ ఇండియాస్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ 23-24? 250 million tons. ఇది 23-24 అండి, ఇంక్రీజ్ అయింది 332 million tons. Answer is C. Now, input 3. Input 1 vocabulary, input 2 comprehension skill and contextual awareness. Input 3 ఏంటంటే గ్రామర్ ఇన్పుట్. మన గ్రామర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఎస్పెషలీ ఎడిటోరియల్ కొన్ని న్యూ ప్యాటర్న్స్, సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్, ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్, అవన్నీ కూడా మీకు కాంప్రిహెన్షన్కి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ లైక్ ఎర్రర్ లొకేషన్, సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్, కరెక్ట్ సెంటెన్స్, రాంగ్ సెంటెన్స్, ఇవన్నీ ఈజీగా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. ఈరోజు ఎక్కువ లేదండి, ఎందుకంటే ఇది డేటా బేస్డ్ ఎడిటోరియల్. ద 7th, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఆర్డినల్ నంబర్స్. ఆర్డినల్ నంబర్స్ ముందు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద యూజ్ చేయాలి. అది ఆల్రెడీ మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది. కొన్ని వర్బ్స్ తర్వాత మనం యాజ్ యూజ్ చేయకూడదు. అవేంటంటే నేమ్,
కాల్, కన్సిడర్, చూజ్ ఇలాంటి వర్బ్స్ తర్వాత యాజ్ అన్నది యూజ్ చేయకూడదు. దిస్ హాస్ బీన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ పెయింటింగ్. నో, దిస్ హాస్ బీన్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్ పెయింటింగ్. హీ కాల్డ్ మీ యాజ్ ఎ ఫూల్. రాంగ్. హీ కాల్డ్ మీ అ ఫూల్. యాజ్ యూజ్ చేయకూడదు. డేటా అన్నది నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. డేటమ్ అన్నది సింగులర్. నౌన్స్ ఆఫ్ లాటిన్ అండ్ గ్రీక్ ఆరిజిన్లో ఇక్కడ మనకు వస్తుంది డేటమ్. ప్లూరల్ ఏంటంటే డేటా. ఆబ్వియస్లీ డేటా అన్నది ప్లూరల్ ఫామ్ కాబట్టి మనం ప్లూరల్ వర్బ్ యూస్ చేయాలి. కాకపోతే మీరు రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్స్ చదివినప్పుడు ఒక్కోసారి డేటా ఈజ్ అంటారు, చూస్తారు మీరు. డేటా ఆర్ చూస్తారు. రీజన్ ఏంటంటే డేటా అన్నది కలెక్టివ్ నౌన్ కింద కూడా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. డేటా అన్నది కలెక్టివ్ నౌన్గా యూజ్ చేస్తే అప్పుడు సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. డేటా ఈజ్ అన్నా కరెక్టే, డేటా ఆర్ అన్నా కూడా కరెక్టే. అంతే అండి, ఇంతకు మించి ఏం లేవు ఈరోజు. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 4 రూల్స్ మాట, గ్రామర్ రూల్స్. నేను ఆల్రెడీ 200 గ్రామర్ రూల్స్ మన ఛానల్లో, నా ఛానల్లో 200 గ్రామర్ రూల్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కొన్ని వీడియోస్, కొన్ని రూల్స్ మిస్సింగ్ అన్నారు. టైం లేక నేను చూడలేదు. ఐ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. మనకి ఎగ్జామ్ టాపిక్స్లో ఎర్రర్ లొకేషన్ ఇవన్నీ కూడా గ్రామర్ రూల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. 200 రూల్స్ యూ హ్యావ్ టు బి గుడ్ ఎట్. షీ వాస్ టీచింగ్ ఫిజిక్స్ ఫర్ 2 years వెన్ హీ మెట్ హర్. ఇది చూడటానికి కరెక్ట్ సెంటెన్స్ లానే ఉంటుంది, కానీ ఇది రాంగ్ మాట. మనకి ఇక్కడ క్లూ ఏంటంటే ఫర్ 2 years. ఫర్ 2 years అన్నది టైం పీరియడ్. మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యూజ్ చేయకూడదు ఇక్కడ. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ ఉంది కాబట్టి. టైం పీరియడ్ లేదనుకోండి, నథింగ్ రాంగ్ విత్ ద సెంటెన్స్. షీ వాస్ టీచింగ్ ఫిజిక్స్ వెన్ హీ మెట్ హర్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ యూజ్ చూస్తారో మీరు, యూ షుడ్ బికమ్ అలర్ట్. అప్పుడు హ్యాస్ బీన్ కాదండి, ఇట్ షుడ్ బీన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. అప్పుడు నో 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 నో, మనం ఏం యూజ్ చేయాలంటే షీ హ్యాడ్ బీన్ టీచింగ్. హ్యాడ్ బీన్ టీచింగ్ అన్నది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, నాట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఎస్, హ్యాడ్ బీన్ అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఈ టైం పీరియడ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇది యూజ్ చేయాలి. అంటే గతంలో ఒక యాక్టివిటీ ఒక టైంలో స్టార్ట్ అయ్యి, ఒక టైం, ఇక్కడ టైం ఏంటి, ఆయన ఆవిడని కలిసినప్పుడు మాట. అది క్లాజ్ అనేది పాస్ట్లో ఉండొచ్చు, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండొచ్చు, టైం కూడా ఉండొచ్చు పాస్ట్లో. తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అయింది. ఆయన ఆవిడని కలిసినప్పుడు అంతకుముందు 2 years ముందు ఆవిడ స్టార్ట్ చేసిందన్నమాట. అంటే 2 years చెప్తూ ఉంది ఆవిడ, తర్వాత కూడా చెప్పు ఉండొచ్చు. షీ హ్యాడ్ బీన్ టీచింగ్ ఫిజిక్స్ ఫర్ 2 years. ఏంటి ఆ పాయింట్, వెన్ హీ మెట్ హర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 1 in 10,000 కెన్ ఆన్సర్ దిస్. చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 5 ఏంటంటే ఇఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. మనకి ఇఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్లో 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇడియమ్స్, 2 ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, 3 ఫారిన్ వర్డ్స్. ఈరోజు నేను ఫారిన్ వర్డ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆల్మా మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టిట్యూషన్ వేర్ వన్ స్టడీడ్. ఆల్మా మాటర్ అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, ఒక స్కూల్లో, కాలేజ్లో మనం చదివినప్పుడు ఆ స్కూల్ గురించి, ఆ కాలేజ్ గురించి మనం రిఫరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్మా మాటర్ అన్నది యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ బి మాట. ఎక్స్టెంపోర్ అంటారు చాలామంది, ఎక్స్టెంపోరీ. ఇది పబ్లిక్ స్పీకింగ్ తోటి వెళ్తుంది. వితౌట్ ఎనీ ప్రిపరేషన్ మీరు స్పీచ్ ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని ఎక్స్టెంపోరీ అనాలి, నాట్ ఎక్స్టెంపోర్. ఎక్స్టెంపోరీ స్పీచ్. లింగ్వా ఫ్రాంకా అంటే కామన్ లాంగ్వేజ్. ఇండియాలో లింగ్వా ఫ్రాంకా ఏంటి? ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద లింగ్వా ఫ్రాంకా ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అంటే కనెక్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు, కామన్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు. నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటండి? ఇంగ్లీష్. ఏ మాట. మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మాస్టర్ పీస్ మాట. ఇప్పుడు రాజమౌళి ఆయన తీసుకుంటే, ఆయన బాహుబలి అది మ్యాగ్నమ్ ఓపస్. అంటే ఒక రేంజ్లో తీసిన మూవీ, అది బెస్ట్ వర్క్ అని చెప్పొచ్చు. మాస్టర్ పీస్ ఆయన మూవీస్లో ఏదంటే బాహుబలి. దాన్ని మనం మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ ఆఫ్ రాజమౌళి, మాస్టర్ పీస్ మాట.
మోడస్ ఆపరాండి ఇది ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తామండి? మోడస్ ఆపరాండి. ఇది క్రైమ్ తోటి యూజ్ చేస్తాం. ఈ పోలీసులు క్రిమినల్స్‌ని పట్టుకున్నప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళు దొంగతనాలు ఎలా చేశారు, మర్డర్ ఎలా చేశారు మనకు చెప్తారు. ఆ విధానాన్ని మనం మోడస్ ఆపరాండి అంటాం. అంటే మేనర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ మాట. ఇది డి. మీకు 5 కరెక్ట్‌గా వస్తే యూ ఆర్ ఔట్‌స్టాండింగ్. టుడే ఈస్ యువర్ డే. టేక్ ఇట్ దట్ వే. ఇన్‌పుట్ 6 ఏంటంటే మనకి రైటింగ్ స్కిల్ ఇన్‌పుట్స్. ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకి? ఎస్సే రైటింగ్, లెటర్ రైటింగ్, ప్రెస్సీ. ప్రెస్సీ ఇప్పుడు బ్యాంక్స్‌లో లేదండి. నిన్నెవరో అడిగారు, మెసేజ్ పెట్టారు. బట్ ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో నేను చెప్పలేను. బ్రీఫ్‌గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక ఎస్సే ఉందనుకోండి 300 వర్డ్స్. వెరీ గుడ్ నాయుడు. ప్రెస్సీ అంటే ఏంటంటే ఆ 300 వర్డ్స్ ఉన్న ప్యాసేజ్‌ని, ఎస్సేని మీరు 100 వర్డ్స్‌లో ప్రెజెంట్ చేయాలి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కట్ అండ్ పేస్ట్ చేస్తారు. దానికి మార్క్స్ రావు. మీరు ఆ ప్యాసేజ్ చదివి అక్కడ మనకి దీనికి కావాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాస్పెక్ట్ ఏంటంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ బాగా వచ్చి ఉండాలి. ఇదంతా ఈ ప్రెస్సీ అన్నది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే మీకు ఒక వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ తెలిసిందనుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్ కనుక తెలిస్తే ఒక సెంటెన్స్ బదులు ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు కౌంట్ తగ్గిపోతుంది కదా! దట్ ఈస్ అ టెక్నిక్. అండ్ ప్రెస్సీలో ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ రాయనక్కర్లేదు. డేటా ప్రెజెంట్ చేయక్కర్లేదు. ఇది ఇంకొక టిప్ మాట. ఎందుకంటే నేను మీకు ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ మీద ఇవ్వలేను. ఇప్పుడు నిన్న మీకు ఒక అసైన్‌మెంట్ ఇచ్చాను. ఒక స్టూడెంట్ రాసారు. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్. బానే రాసారండి. 60% గుడ్. కాకపోతే అక్కడక్కడ గ్రామాటికల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. మీరు వింటుంటే ప్లీజ్ టేక్ ద ఫీడ్‌బ్యాక్. రైట్ అబౌట్ నిహాన్ హిడాన్‌క్యో. ఇదేంటి అసలు? ఎలా స్టార్ట్ అయిందో చూడండి. జాపనీస్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సపోర్ట్స్ సర్వైవర్స్ ఆఫ్ ద హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి అటామిక్ బాంబింగ్స్ కాల్డ్ హిబకుషా అండ్ ఫైట్స్ ఫర్ న్యూక్లియర్ డిజార్మమెంట్. 2 డైమెన్షన్స్ వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్. వాళ్ళకి 2024 నోబెల్ ప్రైజ్ రావటం జరిగింది. It was awarded the 2024 Nobel Peace Prize for its efforts to raise awareness about the dangers of nuclear weapons and to prevent future nuclear attacks. వీళ్ళ మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ద గ్రూప్స్ మెయిన్ గోల్ ఈజ్ టు అబాలిష్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ సర్వైవర్స్. వీళ్ళ ఎఫర్ట్స్ మూలంగా ఏం జరిగిందంటే ఇన్ జపాన్ హిడాన్క్యో హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కంట్రీస్ కమిట్మెంట్ టు పాసిఫిజం యాజ్ సీన్ ఇన్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్. దాని ఇంపాక్ట్ అది. వరల్డ్లో దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే globally it has spread awareness about the horrors of nuclear war, but despite its efforts, nuclear threats still remain in the world today. ఇవే మీరు మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్లో ఇంకా సింపుల్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. దట్ విల్ స్లోలీ ఇంప్రూవ్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేపటికి అసైన్మెంట్ ఏంటంటే రైట్ అబౌట్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్. అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండెక్స్, హూ పబ్లిషెస్, and the recent publication. Next, India's position or India's rank, reasons behind government failure అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ సొల్యూషన్, రెమెడీ. ఈ పాయింట్స్ టచ్ చేస్తే మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయగలుగుతారు. డోంట్ వరీ అబౌట్ గ్రామర్ పార్ట్. ఐడియాస్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 7 ఏంటంటే ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఇన్పుట్స్. మనకి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ అండి. ఇవాళ నేను ఎర్రర్ లొకేషన్ 2 మోడల్స్ తీసుకొచ్చాను. ఒకటి రెగ్యులర్ మోడల్, రెండోది మొన్న ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్లో ఇచ్చిన మోడల్ మాట. ఇన్ ఎ వే అవి 2 ఇవి 2. సో ఈ సెంటెన్స్ చదివి ఎర్రర్ ఎక్కడుందో చెప్పండి. వెదర్ ఆర్ నాట్ టు కాన్ఫ్రాంట్ దెమ్ అబౌట్ దే రోల్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ అ డెసిషన్ విచ్ ఈజ్ యెట్ టు టేక్. డెసిషన్ అనేది యాక్షన్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, యాక్షన్ చెయ్యదు. మనం యాక్షన్ చేస్తాం. దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే యాక్టివ్ వాయిస్ యూజ్ చేయకూడదు, ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక అవగాహన ఉండాలి. ఒకసారి మీరు అది రియలైజ్ అయితే విచ్ ఈజ్ యెట్ టు టేక్, మనం వీఆర్ యెట్ టు టేక్ అనొచ్చు, మనం యాక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి. కానీ డెసిషన్ విచ్ ఈజ్ యెట్ టు బి టేకెన్ అనాలి.
Yet to be taken. Yet to take అనేది యాక్టివ్ వాయిస్, yet to be taken అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇక్కడ మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. The government is still in the process of finalized new policy guidelines for the allocation of land to private sector organizations. మీరు చదువుతున్నప్పుడే అంటే రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్స్ చదివితే మీరు ద గవర్నమెంట్ is still in the process of finalized ఇక్కడే ఆగిపోతారు మీరు. In the process of finalized not correct. In the process of finalizing వర్డ్ ఫామ్ చేంజ్ చేయాలి. మనకి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు మొన్న ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్ వేరే ఎగ్జామ్స్లో కూడా వర్డ్ ఫామ్ సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైనలైజింగ్, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెకరేటింగ్, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైనలైజింగ్. ఇది మీకు తెలియాలి. న్యూస్ పేపర్స్ చదివితేనే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుందన్నమాట, లేదంటే కష్టం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. మనకి మొన్న ఆర్ఆర్బిపిఓ మెయిన్స్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి వితౌట్ ఎనీ డివిజన్ అందులో ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో కనుక్కోమని మెన్షన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు 1, 2, 3, 4 నన్ అంటే ఎర్రర్ లేదు అని చెప్పి. ఇప్పుడు మీరు ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివి ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. ద డినై ఆఫ్ హర్ రిజల్ట్స్, ఇక్కడ డినై యూజ్ చేయకూడదండి, ద డినాయల్ of her results of 2 semesters just because she did not. ఇక్కడ డినై అనేది వర్బ్, మన డినయల్ అనేది నౌన్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. refusal, denial of her results of 2 semesters just because she did not. Did not అనేది past tense negative form. past tense interrogative form లో నెగటివ్ ఫామ్ లో మనం మెయిన్ వర్బ్ ఇది past లో ఉండాలి. మెయిన్ వర్బ్ మటుకు బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ లో ఉండాలి. బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఏంటి? టు మేక్ అన్నది బేసిక్ ఫామ్, వితౌట్ టు బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే మేడ్ ఉండకూడదు, ఇక్కడ మేక్ ఉండాలి. డిడ్ నాట్ మేక్ ద నెసెసరీ కట్ ఇన్ అటెండెన్స్ డ్యూ టు హర్ ప్రెగ్నెన్సీ అట్ ద టైమ్ వాజ్ ఎ వైలేషన్. యాక్చువల్గా ఇది జస్ట్ బికాజ్ ఇదంతా మీరు బ్రాకెట్స్లో పెడితే ద డినైల్ ఆఫ్ అ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 2 సెమిస్టర్స్ ఇది ఫ్యాక్ట్ మాట. ఈజ్ అ వైలేషన్, వాజ్ అనుకోండి, ఈజ్ అ వైలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ అండ్ డిగ్నిటీ. అంటే ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయండి? 3 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. Director General of Police Dinkar Gupta said the police on Saturday had arrested 17 more persons in connection to and use చేయమండి, in connection with the case through more than 100 raids in the 3 affected districts అన్నమనం affected districts అనాలి, along with several other places in and over అనకూడదు, in and around a particular place, Rajpura and Shambhu border. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ కూడా 3 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఆన్సర్ ఈజ్, ఇవి చాలా ఛాలెంజింగ్ అండి. బీ ప్రిపేర్డ్. మనకి వీకెండ్ కూడా ఎగ్జామ్ ఉంది. బీ ప్రిపేర్డ్. ఇలాంటివి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ ఏదేమైనా కూడా నేను స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తానంటే, మీ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్, అక్కడ మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్, వాట్ ఎవర్ ద మోడల్ యూ కెన్ ఆన్సర్. యు ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్, మోడల్ మే డిస్టర్బ్. మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్ కానే కాదు. మీ నాలెడ్జ్, మీ ప్రొఫిషియన్సీ, మీరు ఎంతవరకు యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ అన్నదే ఇంపార్టెంట్. యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇవి మనకి నిన్న వచ్చిన వర్డ్స్ అండి. స్టిర్ అంటే ఒకటి కలపటం, రెండోది క్వైట్ ఛాలెంజింగ్. ఆబ్వియస్లీ నాయుడు అండర్ ప్రెషర్ మోర్ ఛాలెంజింగ్. ఇప్పుడేంటి మీరు ప్రెషర్లో లేరు. అదే ఎగ్జామ్లో అనుకోండి, అదే పారాగ్రాఫ్ ఎగ్జామ్లో ఇస్తే యూ విల్ సీ స్టార్స్ డ్యూరింగ్ ద డే. చాలా కష్టం, నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంటుంది. 2 ఎర్రర్సా, 3, 4 నేను కరెక్ట్గా చూసానా, అంతా చెక్ చేశానా, డెఫినెట్గా 3 ఎర్రర్సా, అది అలా బాదర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, హాంట్ చేస్తుంది. ప్రవోక్, స్టెడ్ ఫాస్ట్ అంటే ఫర్మ్లీ, ఎవర్ అంటే అసర్టివ్, పాసిఫిజం నో టు వార్, సాబర్ రాట్లింగ్ ఇంటిమిడేటింగ్ ఆర్ థ్రెటనింగ్, vitiate to spoil, surreptitiously, stealthily or secretly, horrors,
fear because of something, and we use the word horror. ఈ రోజుకి that's all from today's session. I hope you guys have got enriched. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ స్లైడ్ మీద few minutes you spend, you get all the answers. Have a nice day. Do remember to subscribe and share. I will see you guys tomorrow.